First of all, it's going to be my first time in Rotterdam, so I'm excited. I haven't been there, and I heard that we have a couple of days off. So for sure, I'm going to check out the city and then like find some local coffee shop and like, you know, those stuff. To drink coffee. Yeah, of course. Zo, en welkom bij een nieuwe aflevering van Dave on Stage on the road. En het is een hele bijzondere uitzending, want ik kijk er al weken naar uit om naar Kopenhagen te gaan. Om Cirque du Soleil te bezoeken, want ze komen naar Rotterdam. En met Linda gaan we de hoogte in. Maar nu eerst een artiest die luistert naar de naam The Boy with Tape on His Face. 25 februari staat hij in het oude Luxor Theater, maar nu al te zien hier bij Dave on Stage. Ladies and gentlemen, welcome to The Boy with Tape on His Face. Would you please ensure your mobile phone is switched off and there is to be no filming or photography during the show? This evening's show is interactive, so if you were invited up on stage, do play along, or you look like a cock. Would you please put your hands together and welcome to the stage, The Boy with Tape on His Face. This is the tape. Well, this is a tape. This is not my personal choice of tape. I'm very fussy about my tape. How do you choose your tape? I choose my tape. This I can peel that back. This is going to have, I can tell already, look at that. That's got a very low thread count and the stickiness on that. It's easy to rip, which is nice. So it's a cloth tape, but it's very unsticky. Whereas the tape I use is a certain brand that I discovered 9 years ago. That is the most industrial sticky tape available. And when I stick it on my face, it does not come off my face. It's pretty brutal, but it's pretty good, this one. How did you invent The Boy with Tape on His Face? It all came about by accident, really, because I used to do another show where I talked a lot. So my background is I was traditionally a clown. I did magic tricks, and then I went to a circus school, and at my circus school I learned how to do juggling and trapeze and acrobatics and that sort of thing. And then from there got involved in street performing, and then interested in circus sideshow. So tricks like eating a light bulb, hammering nails up my nose, putting power drills up my nose. The more freaky stuff. Loved all of that. Yeah? Still, I can put my body through a tennis racket, doing the shoulder thing and the weirdness and whatnot. And so I was doing that show in New Zealand for a number of years, and I won a very large comedy award. And once I won that award, it was like people expected me to do more talking and to do more tricks. So I decided to surprise everyone and do a silent character. Nobody expected that at all from me. And so I developed this little character, and I went out on stage, and on the first night I ruined it by talking to the front row because I panicked. And so the backstage the next night we were joking around, and somebody said, "Why don't you tape your mouth shut?" And so we put some tape on my mouth. We thought it was really funny, and I did the routine and it worked. And so it just naturally grew from there. So. You need to do a lot of explaining what The Boy with Tape on His Face is, because I think, and that's how I discovered you, you're my hero on YouTube. It's very silly, yeah. There's quite a few hits on YouTube, yeah. It's one of those fun ones where in some cases the less you know about the show, the better it can be, the more you enjoy it. But it's sort of fairly self-explanatory as well, of, you know, it's a boy with tape on his face. And that's it, it's just me playing with everyday objects and being silly. But also the audience is very important. Very, very important. In my old show, I love audience interaction. I'm a big fan of having the audience on stage and making that connection of, like, I'd hate to be doing a show where I had to talk, you know, just to an audience, giving my script to a degree. Whereas when I get an audience member up on stage, it's a wee bit more dangerous because you never know what they're going to do, which I love, and so they do all sorts of strange things. I've had audience members do the weirdest things on stage, which is great. Every night is different. Well, it's to a degree. Like I try and structure it that I want the audience, when they come up on stage, I never embarrass people. That's my goal, I don't want to embarrass. The whole idea is to celebrate them being on stage. So when they leave stage, they leave the stage a hero. What is your biggest dream? Own a bookshop.
That's almost my plan B retirement idea. Yeah? I'd like to own a bookshop. Just a quiet little small bookshop that sells coffee. You can buy 1 cup of coffee, have a look at the books. 1 bookshelf, you're only allowed in the shop for 20 minutes. That's all you're allowed. 20 minutes once a day, get out. That's it, that's my dream. But now I need to see, where is your tape? Now, we started with this one, duct tape. That's a good tape. I don't think, no, I've just got, these are all you need. These are bad tapes. All my good tapes are backstage in the dressing room. That's a good quality. This is just this is show tape. Yeah, this is it. Yeah, a bit of Phil Collins, a feather duster. Looks like Mona Lisa. There's a cap, a hard hat, some fans. The Michael Jackson shoes. Shoes, a tennis ball with a hole in it. A teaspoon, plunger. It's a big show, huh? It packs down pretty well. Wow. And the bag. The bag is, I've sort of gotten used to it. It's amazing. A lot of this, there's a lot of stuff that actually goes into this bag, and people wonder how deep it is because I'm constantly pulling stuff out of this bag all the time. That's why I thought you're a street artist. I am, I do street If you don't have a license, you see the cops coming and then you put it in your bag and go. That's excellent. And now you're in a theatre. Now I'm in theatres, yeah. Well, I did quite a lot of street performing back in my days, but that was with my old show where I talked a lot, the tennis racket. Hope you have fun in Holland. Yeah, I'm having a great time. It's excellent. Yeah. And the mic, you're using it? I will be using the mic. I do a token gesture with it. It's a nod to comedy. I'll tap it. That's my lot. And then the tape. And the tape, that's it, yeah. Have a good time. You can't do a stand-up show without a microphone. Oh, it's so funny. It's like when you don't speak, you put a microphone. If you're blind, you have a light show. Perfect. The laser disco show. The boy with tape on his eyes. That's my follow-up show. The boy with tape on his eyes. In Rotterdam, binnenkort. Agree. Thank you. No worries. En dan nu het vaste onderdeel in Nederland steeds onder rood. De regio-artiesten die werken in het vak waarvan het grote publiek nog nooit heeft gehoord. En je kan je nog steeds opgeven via mijn Facebookpagina. Deze week zijn we in Rotterdam gebleven. Ieder weekend gaat ze hier de lucht in. Linda in Villa Thalia. Ik wist niet dat showbizz zulke chaos was. Ja, er zijn veel mensen die hier zo bezig zijn. Ja. Kleine ruimte. Want we zitten echt wel onder het podium nu. Ja, ze hebben echt een deel hier gebouwd speciaal voor ons. Dat hebben ze echt gemaakt. En er zijn hier allerlei dingen aan de hand, hè? Want je hebt een dinnershow en je hebt de club. Ja, eerst is de dinnershow van 7 tot 11 en eigenlijk meteen daarna begint de club. Ja. Dus de mensen die naar de dinnershow zijn geweest, die kunnen blijven om naar de clubnacht te gaan. En we willen eigenlijk die show een beetje doortrekken, zodat er in de nacht ook echt een... En hoe ben je hier bij de villa terechtgekomen? Ik heb auditie gedaan voor de dinnershow. Ja. En daar zo was al iemand. Dus toen hebben ze gevraagd, maar wil je dan wel voor ons bij de clubnacht werken? Ja. En wat doe je? Waarom hebben ze je aangenomen? Wat is je skill? Nou, ik doe aerial silk. En dat is luchtacrobatiek eigenlijk. Ja. Ik heb daarvoor op school gezeten bij Codarts. Hier in Rotterdam? In Rotterdam, ja. En daarin heb ik me gespecialiseerd in luchtacrobatiek en speciaal in aerial silk. Dus maar dan moet je even uitleggen, wat is er dan allemaal mogelijk in de lucht? Nou, heel veel mogelijk in de lucht. Maar wat ik eigenlijk doe is doeken die aan het plafond hangen waar je eigenlijk in kan dansen. Dus, ik noem het lappen. Dat zijn het eigenlijk niet. Hè? We noemen het doeken. De twee doeken. Mag dat niet. Nee, heel goed. Corrigeer me. Nee, maar daarin klim je omhoog. En... Ja, daarin klim je omhoog en dan kan je posities doen, maar ook vallen doen en bewegingen, swingen. Wij volgen mensen die uit de regio komen die in het vak zitten, maar die wij niet kennen. We zien die mensen vaak wel, maar geen idee wie jij bent. Ja. Wil jij een bekendheid worden? Zou je dat fijn vinden? Dat iedereen zegt, oh Linda en dan blom. Nou, ik denk dat dat niet per se hoeft. Ik bedoel, ik wil wel bekend worden als in met wat ik kan, maar ik hoef niet per se het gezicht erbij te zijn. Niet? Ik weet
weet niet waarom niet. Ik denk dat ik het fijn vind om met mensen een show te maken. En dan ben ik wel graag op de voorgrond. Ja, nee, maar je bent artiest. Dat vind ik wel heel erg En je bent leuk. professioneel artiest. Ja. Ja, het is geen hobby. Nee, het is geen hobby, nee. Het is echt mijn werk. Gewoon je werk. Ja. Maar je hangt straks wel hier boven in de lucht. Ja, en dat vind ik ook echt heel erg leuk. Dat mensen mij zien en dat ik... Maar ze hoeven niet te weten wie je bent. Nou, zoveel dat ze wel mijn act kennen, maar ze hoeven niet per se mij daarbij te kennen. Wel dat ze weten, oh, Linda, dat is die act. Dat is wel heel leuk natuurlijk. Is het hard werken? Ja, het is natuurlijk een beetje wat je er zelf van maakt, want je kan ook niet hard werken, maar dan krijg je er ook gewoon veel minder uit. Dus als je er echt in wil werken, is het wel hard werken. Het is middernacht nu. Ja. Dat doe je 2, 3 avonden in de week? Ja, 2. Ja? Ja, en daarnaast heb ik ook nog gewoon mijn andere werk. Dus. En dat is allemaal heel erg leuk, dus ik heb het er ook allemaal voor over. En je krijgt er heel veel voor terug. Ja? Ja. Wat is je droom? Mijn droom is om samen met iemand mijn eigen show te maken. Dus met z'n 2 of 3 echt iets te maken wat een eigen show van mij. Ja. Van ongeveer 20 minuten wat ik dan zelf kan gaan toeren. Want ik heb vaak bij circus of producties of dingen gewerkt, maar ik heb nooit het echt zelf gemaakt, behalve de act dan. Maar dat lijkt me heel erg leuk, om gewoon zelf een show van mij te hebben. En nog een bijzondere plek waar je heel graag met je eigen act zou willen optreden? In Rotterdam? Of? Ik hou gewoon van theater. Ja? Dus lijkt me leuk om gewoon te toeren in allemaal theaters. Stel, hè, want ik spreek al heel veel mensen die dromen en die dus werken in het vak, maar niet de bekendheid kennen. Stel dat ik al die mensen nou bij elkaar verzamel en zeg, ik huur het oude Luxor af. Ja, dan wordt het echt te gek. Kom je dan? Ja, sowieso. Dan kom ik sowieso. Met je eigen act? Met mijn eigen act en alles wat ik daarbij nog voor meer dingen... Is het fijn om te kunnen dromen? Ja, daarom doe ik dit, toch? Ja, hè? Daarom doe ik dit. Wat wordt het vanavond? Wat ga je doen? Hoe ziet het eruit? Waar moet ik op letten? Waar moeten wij straks op letten als we hier toevallig een keer verzeild raken en denken, hé, wie hangt er in de lucht? Wat? Nou, waar je op moet letten. We hebben natuurlijk verschillende blokken, dus met thema's. We hebben een burlesque thema, we hebben een glitter confetti thema en een wat stoerder thema en een wat vrolijker thema. En door al die thema's heen hebben wij verschillende acts. Oké. Dus het is niet één stijl die ik zal laten zien, maar gewoon van alles wat. En waar je dan op moet letten. Aan hoe op Linda? Cool, ja, hoe cool het is wat wij allemaal doen. En jij? Nee, ja, wat ik allemaal doe. Jij. Ja. Avond aan avond. Ja. Blijf dromen, hè? Ja, blijf dromen. Dankjewel. Dankjewel. Zo, en voor mijn laatste gast in deze speciale Devon Stage on the Road variété-editie zijn we helemaal naar Kopenhagen gereden. Nee hoor, gevlogen. Je zou het niet zeggen, maar we zijn er echt. En waarom? Omdat Quidam, een voorstelling van Cirque du Soleil, op dit moment door Europa toert. En ze zijn te zien in Rotterdam van 27 februari tot en met 1 maart. Maar natuurlijk als eerste hier bij Devon Stage on the Road. It's an old show, but it's not an old show. But it was created in 1996, and the inspiration was Franco walking down the streets in New York, seeing people staring straight ahead. Yes, he's the original creator. People staring straight ahead and not choosing to reach out and have any contact with somebody or reveal anything of yourself. That's the essence of the show. He was obsessed with how the internet was going to affect our lives. And he was right, because here we are 18 years later, the issue of the choices we make about reaching out to touch people, to make contact with people is still there, even more so, more exaggerated, because we communicate so much electronically. So as a show, the essence of what the show is about, I think, is still relevant, which I think is a reason why the show remains as successful as it is.
first thing I notice is all the flags. Yes. These are the current nationalities working for our show Kidam, just Kidam. So we have like 22, I think, 22, 23 nationalities at the moment. Yeah. Where's your flag? There, Philippines, between South Korea and Portugal. Feeling proud? Yes, the only one. You. It's like it was an unusual path for me to join Cirque du Soleil. I was discovered through YouTube in the beginning, but after that I went to the auditions like anybody else. But yeah, it was like a funny thing that I was like with an ex-colleague of mine. We were like, at the time we were just doing some improvisation at the park in Austria. And then I just uploaded the videos on YouTube without thinking. You know, it was kind of like a blog, like nothing, you know, just like for fun. And all of a sudden, like a few weeks or even months after I uploaded the video, I got an inbox message on my YouTube account. And then this person said like, hey, I accidentally bumped into one of your videos. I'm a talent scout from Cirque du Soleil in Montreal. And will you be interested? Like, if you ever like to work with Cirque, like, do you see like any possibility of working with Cirque? I thought in the beginning, like, yeah, right, it's a joke. Who would do this? So, but the thing is, she left her name. So what I did was like, copy and paste and put it on Google. Yeah. And then there I saw all her information, even her pictures. So I was like, oh, then she probably is saying the truth. Then after that, we exchanged emails back and forth, and then here I am. So is it still the same show than 16 years ago? The artists have changed, not the acts. The concept is still the same. The concept is the same. The acts essentially are still the same. The acrobatic content of the act will change. And because we have a head coach here who is constantly challenging the artists, and you know, the incredible talent we get to work with here, they want to challenge themselves. They don't want to do the same thing all the time. We have a lot of people come from the world of sport. They are innately competitive. So we have to provide them means of using that for the benefit of the show and for the benefit of the company. So it's constantly changing, it's constantly evolving, and as I think it should. So it becomes like a good wine. It ripens and with age, and as we all do. There's no sitting comfortably back on the reputation, because the entertainment industry is cruel. It's constantly changing. No, the entertainment industry never sits still. If you think that you can be successful with the entertainment industry because you made a good product once, it's an illusion. In 2 years, you're who? Exactly. Everybody forgets you, and I think it's the investment of the company to reinvent itself like Madonna does. You know, it's not the same thing, but you know, you only survive in this industry for as many years as, you know, the Madonnas, the people who've been around a long time in Cirque du Soleil, if you're willing to reinvent yourself. And you'll never know. You'll never know. Like me, I wasn't expecting it, and I'm here, so it can happen to me. So it definitely can happen to you guys. So, what is your biggest dream? Well, my biggest dream is already happening. Work-wise, I'm working for Cirque. Personal-wise, I'm married and have a kid. So I'm happy.